Of the following composers, poets, and Veena players was born on 23 March 2021. मुत्तुस्वामी दीक्षितर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 26 मार्च को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 मार्च? बैगनी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्पल। March 26 is Purple Day, Global Day of Epilepsy Awareness। 26 मार्च को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च? बांग्लादेश। Modi Soli Rajpaksa among world leaders to attend 50th anniversary of Bangladesh independence. Several world leaders, including Prime Minister Narendra Modi and heads of state and government of Nepal, Sri Lanka, Bhutan, and Maldives, are set to visit Bangladesh later this month to participate in the grand celebration to mark the Golden Jubilee of the country's independence from Pakistan. The Golden Jubilee celebration, to be held from the March 17 to 27, marks the country's independence from Pakistan after the 1971 liberation war. Also coincides with the birth centenary of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. PM Modi to be the chief guest of the completion of 50 years of Bangladesh independence tour, to being from the 26th March. PM Modi to be chief guest of the completion 50 years in Bangladesh. Prime Minister Narendra Modi will undertake a 2-day tour in Bangladesh on 26th March. The Prime Minister will attend the Swarnim Vijay Vers, 2 Indian Navy ships to visit Mongol port in Bangladesh for 3 days. The two ships visit reiterates Indian firms' resolve and commitment to maintain peace, stability, and good order in the region, in line with Sagar's security and growth for all in the region, are articulated by the Indian Prime Minister. PM Narendra Modi to inaugurate Maitri Setu between India and Bangladesh on 9 March. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Maitri Setu between India and Bangladesh on 9th March, Tuesday, at 12 noon via video conferencing. The bridge Maitri Setu has been built over the Feni River, which flows between the Indian boundary in Tripura and Bangladesh. Maitri Setu Bridge, the 1.9 km long bridge between Sabrum, Tripura and Ramgarh in Bangladesh over river Feni. Prime Minister will also lay the foundation stone of NH 2008. Which of the following was recently announced to be given the prestigious व्यास सम्मान 2020? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा की है? तो शरद पगारे। हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे विल बी कन्फर्ड विथ द प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020 फॉर हिज नोबल पाटलिपुत्रु की सामग्री। Vyas Samman is the second highest literary award for Indian literature after the Gyanpith Award. The award was given in 1991 by KK. The Birla Foundation was started. The award carries a cash prize 400 lakh rupees, a citation of and a logo. 2020 में शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए मिलेगा। 2019 में नासिरा शर्मा को मिला है कागज की नाव उपन्यास के लिए, और 1991 में रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। हाल ही में पास हुए GNCTD संशोधन विधेयक 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे अधिक शक्तियां दी गई है?
Which of the following has been given more power under the recently GNCTD Amendment Bill 2021? उपराज्यपाल को, यानी कि ल्यूटेंट गवर्नर को। The Government of the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021, Rajya Sabha Deputy Chairman Harish Narayan Singh declared the bill passed in the voice vote after the walkout by the opposition. निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री 25 से 27 मार्च 2021 के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं? The Defense Minister of which of the following countries is visiting India from 25 to 27 March 2021? कोरिया गणराज्य, Republic of Korea. South Korea's National Defense Minister to be on 3-day visit or to India from today. The Minister of National Defense of Republic of Korea, Mr. Soo Puk, will be on a 3-day visit to India from today. During the visit, the dignitary will hold bilateral meeting with Defense Minister Rajnath Singh in New Delhi to discuss India and Republic of Korea Defense Corporation along the other regional and international issue of mutual interest. Ministry of Defense in a statement said that an Indo-Korean Friendship Park will also be jointly inaugurated by the visiting dignitary and Raksha Mantri at Delhi Cant. Mr. Soo Uk will also travel to Agra during the visit. 25 मार्च 2021 को कोयला मंत्रालय भारत ने कितने खदानों के नीलामी की पेशकश की है? How many mines have been offered by the Ministry of Coal India for acquisition of 25 March 2021? तो 67. India launches acquisition of our second tranche of commercial coal mining, offering 67 mines for sale of coal. निम्नलिखित में से MICE रोड शो मीट इन इंडिया का आयोजन कहाँ और कब किया जा रहा है? Which of the following MIC रोड शो मीट इन इंडिया इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हेन? छत्रसाल सम्मेलन केंद्र 25 से 27 मार्च को। छत्रसाल कॉन्फ्रेंस सेंटर 25 to 27 मार्च। निम्नलिखित में से MICE रोड सम्मेलन की मीट आयोजन कब किया जा रहा है? तो 25 से 27 मार्च छत्रसाल सम्मेलन। पच्चीस मार्च को शुरू की गई टोक्यो ओलंपिक साल 2020 जापान के किस राज्य में आरंभ की गई है? The Tokyo Olympic Torch 2020 started on March 25 has been started from which state of Japan? फुकुशिमा में आयोजित किया गया है। 1 year late, virus delayed Tokyo Olympic Torch relay begin. इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इज लोकेटेड इन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। Tulip Garden in Jammu and Kashmir, Asia's largest open in for tourists, previously known as the Shiraz Bagh. Indira Gandhi Memorial Tulip Garden was opened in 2008 by then Chief Minister Ghulam Nabi Azad. 25 मार्च को डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन की दिशा में कौन से 2 पहलों की शुरुआत की गई? Which 2 initiatives were initiated towards the vision of a digitally empowered India on 25 March? तो सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IEEPFA। सेंट्रल
Scrutiny Center and IEPFA. For Finance Minister Nirmala Sitharaman launches the Central Scrutiny Center to scrutinize user feeling. Union Minister for Finance and Corporation Affairs Srimati Nirmala Sitharaman here today we virtually launched Central Scrutiny Center CSEC, Investor Education and Protection Fund Authorities IEPFA mobile app to take enabled initiative by the Ministry of Corporate Affairs, whose name has been recommended for the next Chief Justice of India. भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम का सिफारिश की गई है? एन.वी. रमन्ना। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए एन.वी. रमन्ना की सिफारिश की गई है। CJI शरद अरविंद बोबडे recommended Just N.V. Ramanna as his successor. CJI Sharad Arvind Bobde is set to retire on 23rd April. Justice N.V. Ramanna set to take over 48th Chief Justice of India. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में किस लेजेंडरी सिंगर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड विच लेजेंड सिंगर टू बी अवार्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020. आशा भोसले. Maharashtra government on the Thursday said legendary singer Asha Bhosle has been selected for the Maharashtra Bhushan Award, the state government's highest honor. A committee chaired by the Chief Minister Uddhav Thackeray decided to select Bhosle for the award for the year 2020. The award, instituted in 1996 by the state government to recognize the distinguished work and achievement of eminent person from the state, representing different walk of life, carries a cash prize of 10 lakh and a citation. Thank you.